Simak pembahasan dari materi berikut. Introduction about self and others. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan introduction about self and others? Introduction about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan introduction about others adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Fungsi yaitu untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru dan sesama teman. Struktur teks terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Good morning. Hello. I would like to introduce myself. I would like to introduce my friend. Yang kedua, isi. My name is Cindy. I'm from Tanjung Pinang. My hobby is reading book. Ini digunakan untuk self. Sedangkan untuk others, her name is Bianca. She is from Karimun. Her hobby is singing. 3. Penutup. Nice to meet you. See you. See you later. I'm glad to meet you. Unsur kebahasaan. Yang pertama, kosakata atau vocabulary. Yang kedua, tata bahasa be-have. Yang ketiga, kata ganti. I, she, he, they. Yang keempat, kata ganti kepunyaan. My, your, his, her. Kalimat yang dapat digunakan untuk introduction about self yaitu hello, my name is, I live in, I like, or my hobby is, and my favorite color or food or drink is, nice to meet you. Sedangkan untuk introduction about others, he or she is my friend or my family, his or her name is, he or she lives in, his or her hobby is. Example. Hello, what's your name? Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Karena pertanyaan yang ditanyakan tentang diri, jadi jawaban yang tepat adalah Hello, what's your name? My name is Randy. Lalu, bagaimana cara memperkenalkan others? I would like to introduce my friend. Her name is Bianca. Hi Bianca. And Bianca, this is my friend. His name is Thomas. Oh, hi Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Untuk menambah pemahaman terhadap materi ini, yuk kita sama-sama berlatih dari pertanyaan berikut ini. Number 1. That's Dodit. Do you know him? No, I don't. Hello Dodit, how are you? To complete the dialogue, the suitable expression is A. Pleased to meet you. B. How do you do? C. Hello Rennie, I'm fine, thanks. D. I'm glad to know you. Mari berpikir. Jawaban yang benar adalah C. Hello Rennie, I'm fine, thanks. It's correct because Rennie menanyakan kabar Dodi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Hello Rennie, I'm fine, thanks. Number 2. Monique is a new member of Teratai English Club. She introduces herself. A.
Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to the audiences. B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. C. Ladies and gentlemen, I'm happy to meet you. D. Ladies and gentlemen, may I introduce you to the audiences? Mari berpikir. Jawaban yang benar adalah B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. It's correct because Monique ingin memperkenalkan dirinya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. Number 3. Read this text to answer the question. I would like to introduce myself. My name is Fatia Kartika. My nickname is Fatia. I am 10 years old and I am a student. I am from Bogor. From the text, we know that Fatia is A. 7 years old, B. 8 years old, C. 9 years old, D. 10 years old. Mari berpikir. Jawaban yang benar adalah D. 10. It's correct because dari teks sudah menjelaskan bahwa Fatia berumur 10 tahun. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. 10 years old. Number 4. Nice to meet you. A. Good morning. B. How are you? C. How do you do? D. Nice to meet you too. Mari berpikir. Jawaban yang benar adalah D. Nice to meet you too. It's correct because Mary mengatakan bahwa ia senang bertemu dengan Anggi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Nice to meet you too. Mari berlatih. Buatlah dialog mengenai introduction about self and others.